Good evening, everyone. I'm audible, guys, all of you. Anyone, please respond in chat box. I'm audible, guys, all of you. All right. So move on to next topic, guys. One of the important concept in aptitude, permutation and combination. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 2 marks, guys. Here, that's why very important concept and very dead easy concept, guys. Permutation and combination. Okay, so first of all, what is the meaning of permutation and what is the meaning of combination? So, and where we use permutation and where we use combination? Anyone, guys, what is the meaning of permutation? All of you, please respond in chat box. What is the meaning of permutation? Permutation means arrangement. Okay, permutation means arrangement. Combination means selections. Okay, permutation means arrangement and combination means selection. Okay, so I think definitions are not required, guys. Here, definitions are not required. Just remember, permutation means arrangement and combination means selection. And where we use permutation, where we use combination? Anyone, guys? Where we use permutation and where we use combination? So number of people key. So definition తెలుసుంటది. Permutation, what is the meaning of permutation and what is the meaning of combination అని. But where we use permutation, where we use combination అంటే ఒక ప్రాబ్లం చూసినప్పుడు మనము ఆ ప్రాబ్లం కి సో యూజింగ్ permutation యూజింగ్ combination how to find out, right? For example, I'm taking 3 balls, ball 1 and ball 2, ball 3. Okay, na? Total 3 balls, guys. Here, our target is pick the only 2 balls, guys. Here, our target is pick the only 2 balls. How many ways you can arrange it? How many ways you can arrange it? Okay, so I'm randomly pick ball 1 and ball 2, one chance. Again, I'm taking so ball 1 and ball 3, second chance. Again, I'm taking so ball 2, ball 1. Again, I'm taking ball 2, ball 3. Again, I'm taking randomly so ball 3, ball 1. Again, I'm taking ball 3, ball 2. Any more chances, guys? Here, I think no chances, right? Total how many chances? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total how many chances, guys? Here, 6 chances are 6 ways. 6 chances are 6 ways. Okay, so listen, guys. Here, if you want to find out the all possibilities, that time we are using permutation. That time we are using permutation. If you go for all possibilities, that time we are using permutation. Okay, so what is the permutation formula, guys? NPR formula. What is the NPR formula? The number of arrangement possible with R different things out of M things is NPR. Okay, here P means permutation. P means permutation. What is the formula, guys? N factorial by N minus R factorial. N factorial by N minus R factorial. Just remember this formula, guys. Maybe 90% we are not using this formula. I think not required, guys. Here,
But remember, what is the formula? So NPR formula, n factorial by n minus r factorial. Okay, so where we use permutation, guys? If you want to find out the all possibilities, that time we are using permutation. That time we are using permutation. And where we use combination? Where we use combination? For example, in a class, in a class, total 10 boys, total 10 boys and 5 girls. In a class, total 10 boys and 5 girls. Our target is pick the only 5 students, guys, here. Okay, our target is pick the only 5 students. In these 5 students, at least 3 boys should be there. At least 3 boys should be there. Okay, how many ways you can arrange it? So in a class, total 10 boys, 5 girls. Our target is pick up only 5 students and only 5 students. In these 5 students, at least 3 boys should be there. And the meaning ఏంటండి? So మనకి total 15 members ఉన్నారు ఇక్కడ. Total 15 members లో our target is pick the only 5 students మాత్రమే. 15 లో only 5 students మాత్రమే మనము సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ 5 స్టూడెంట్స్ లో కూడా ఎలా ఉండాలంట? ఓన్లీ 3 బాయ్స్ మాత్రమే ఉండాలి. Okay, at least 3 boys and the word is here at least 3 boys. What is the meaning of at least, guys? What is the meaning of at least? At least means minimum to maximum. Minimum to maximum. And simple ఏంటి ఇక్కడ? So minimum 3 boys ఉండాలి. ఓకేనా? Minimum 3 boys ఉండాలి and 2 girls ఉండాలి. ఓకేనా? లేకపోతే 4 బాయ్స్ ఉండొచ్చు, 1 గర్ల్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 5 బాయ్స్ అని అవ్వచ్చు. అంటే టోటల్ 3 వేస్ లో నువ్వు అరేంజ్ చేయగలవు. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మినిమం టు మాక్సిమం. సో మినిమం 3 బాయ్స్ ఉండొచ్చు, 2 గర్ల్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 4 బాయ్స్ ఉండొచ్చు, 1 గర్ల్ ఉండొచ్చు, 5 బాయ్స్ ఉండొచ్చు. నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఇస్ ద NCR ఫార్ములా? Listen. So where we use combination means if you go for only required possibilities, if you go for only required possibilities, that time we are using combination. Okay, if you want to find out the only required possibilities, and for example requirements అంటే total 15 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మనకి 5 స్టూడెంట్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఏంటిది? రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఈ 5 స్టూడెంట్స్ లో కూడా అట్లీస్ట్ 3 బాయ్స్ షుడ్ బి దేర్ అన్నారు. ఇదంతా రిక్వైర్మెంట్ అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొబైల్ ని పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుందాం మనం. మీరు మొబైల్ షాప్ కి వెళ్తారు. ఫస్ట్ ఆ సేల్స్ పర్సన్ ఏం అడుగుతారు? మీ బడ్జెట్ ఎంత సార్ అని అడుగుతారు. ఓకే, హౌ మచ్ బడ్జెట్ అని అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20,000 అని చెప్దాం మనం. ఈ 20,000 అని చెప్పినప్పుడు అసలు 20,000 లో ఏ మొబైల్ ఇస్తే ఆ మొబైల్ మనం తీసుకుంటామా? నో అండి. మనం ఏం చెప్తాం? సమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ చెప్తుంటాం. నాకు ర్యామ్ 8 GB ఉండాలి, లేదా 12 GB ఉండాలి, కెమెరా క్వాలిటీ ఇలా ఉండాలి, ప్రాసెసర్ ఇలా ఉండాలి అని మనం ఏం చెప్తాము? రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తుంటాం దానికి మనకి. ఓకేనా? మన రిక్వైర్మెంట్స్ అది సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా ఆ 20,000 లో ఉన్న మొబైల్స్ మనకి చూపిస్తుంటారు. ఓకేనా? అండ్ ఏంటి ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్ అండి. ఇఫ్ యు గో ఫర్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ పాసిబిలిటీస్, దట్ టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ combination. That time we are using combination. What is the combination formula? NCR formula, n factorial by n minus r factorial into r factorial. This formula is very very important, guys. 99% we are using this formula, guys, but permutation is not required. So but combination is very very important. Just remember what is the NCR formula? N factorial by n minus r factorial into r factorial. Here, guys, all of you up to now, just only 2 points, guys, here. Where we use permutation and where we use combination. Where we use permutation, guys? If you find out the all possibilities, if you go for all possibilities, that time we are using permutation. What is the permutation formula? NPR formula, n factorial by n minus r factorial. N factorial by n minus r factorial. And where we use combination? If you go for only required possibilities, that time we are using combination. That time we are using combination. What is the combination formula? N factorial by n minus r factorial into r factorial. Clear, guys, all of you? So what is the combination? What is the permutation? Any doubts up to now?
Fundamentals are very important, guys. If you are perfect in fundamentals, total entire the concept is very dead easy. Okay, right, Andy. And coming to the next point, guys. Here, coming to the next point. So in this concept, at least by heart 0 factorial to 8 factorial. At least by heart 0 factorial to 8 factorial. ఎందుకు by heart చేయాలో నేను తర్వాత చెప్తాను. No issue అండి. ఓకేనా రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం నోట్ చేస్తాను 0 factorial 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial 5 factorial 6 factorial and 7 factorial 8 factorial. Okay, all right, Andy. So 0 factorial is how much, guys? 1. Okay, 1 factorial is how much? 1. 2 factorial is how much? 2 into 1. Okay, 2. 3 factorial is how much? 3 into 2 into 1. Okay, 3 2s are 6. 4 factorial is how much? 4 into 3 into 2 into 1. 4 3s are 12. 12 2s are 24. Okay, 12 2s are 24. So 5 factorial is how much? And every time rasu untama 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Note cheyadandi. Simple ga 5 factorial is how much? So 120. 6 factorial is how much? 720. Okay, 6 factorial is how much, guys? 720. And next 7 factorial, sorry, 6 factorial is how much? 720. 7 factorial is how much? 5040. How much, guys? 5040. Next, 8 factorial is how much? 40320. 40320. At least by had 0 factorial to 8 factorial. So what about 9 factorial ante? Simple ga em chestam manamu 9 factorial is equal to 8 factorial into 9 chestamandi. 8 factorial into simple ga manamu 9 chestam. Antena? Okay, right, and 8 factorial is how much, guys? 40320 into 9 and so 9 into 0 0 9 2s are 18 1 carry 9 3s are 27 27 plus 1 28 and 2 carry 8 here and next again 2 here 9 4s are 36. Okay, 9 factorial is how much, guys? 36 2880 is the so 9 factorial. What about 10 factorial, sir? 10 factorial means 9 factorial into 10. Okay, 9 factorial is how much? 36 2880. Okay, 0 add chestam anukondi. So that is the 10 factorial. Clear and all of you? Okay, so fun factorials are very important, guys. Enduku important tarvata chuddam. No issue. Up to now, just by heart 0 factorial to 8 factorial. 0 factorial is how much? 1. Okay, 1 factorial is how much? 1. 2 factorial 2. 3 factorial 6. 4 factorial 24. 5 factorial 120. 6 factorial 720. 7 factorial 5040. 8 factorial 40320. Clear and all of you? This point is very important, guys. Okay, na? And coming to the next point. In this concept, two conjunctions are very important. Okay, already know, guys, here and means multiplication and or means plus. So these two conjunctions we are using a probability concept, right? So and means multiplication and or means plus. Okay, guys. Up to now, any doubts? All of you, please respond in chat box. Up to now, any doubts? Okay, right, Andy. And coming to the next one, guys, here. Coming to the next one. For example, in how many different types or different ways, in how many different ways, n persons around a circular lo manam arrange cheyali ante, okay, circular lo arrange cheyali ante, okay, the formula here n minus 1 factorial. Okay, in how many different ways can n person seated around circular lo mana arrange cheyali ante. So use this formula, guys.
n minus 1 factorial. N minus 1 factorial. Clear అండి? Circle. So for example, clockwise, clockwise. So clockwise and anti-clockwise. Clockwise and anti-clockwise arrangement. Okay, na? Clockwise and anti-clockwise arrangement or ప్రాబ్లం లో క్లియర్ మెన్షన్ చేస్తారండి. నెక్లెస్ ఓకేనా, నెక్లెస్ ఓకేనా, గార్లాండ్ బ్రేస్లైట్ ఓకేనా, బ్రేస్లైట్. సో లైక్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ గైస్ we are using this formula n minus 1 factorial by 2. Okay, n minus 1 factorial by 2 అండి. In the clockwise problems okay, anti-clockwise other or so necklace, garland, so bracelet. Like this problem we are using this formula guys, n minus 1 factorial by 2. Okay, అదే circle arrange చేయాలంటే we are using n minus 1 factorial. Clear guys, all of you? Up to now any doubts? Okay, all right. So coming to the permutation combination can be classified as, permutation combination can be classified as three types. The first one is word problems, and the second one is a number problems, and third one is a general problems guys. So word problems, number problems, and general problem. Total enter the concept three model problems guys here. So just remember word problems and number problems and general problems guys. రైట్ అండి, వన్ బై వన్ నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, in how many different types of in how many different ways the letters of the word cat can be arranged, in how many different ways the letters of the word cat can be arranged. అంటే cat ని మీరు ఎన్ని విధాలుగా అరేంజ్ చేయగలరు అంటే ఇక్కడ మనం పర్మిటేషన్ యూజ్ చేయాలా, కాంబినేషన్ యూజ్ చేయాలా? All of you please respond in chat box. Here we are using permutation or combination. In how many different ways the letters of the word cat can be arranged. cat ని మనం ఎన్ని విధాలుగా అరేంజ్ చేయగలము అంటే ఆల్ పాసిబిలిటీసే కదండి, ఆల్ పాసిబిలిటీస్, ఆల్ పాసిబిలిటీ అంటే వేర్ యూజింగ్ పర్మిటేషన్, వేర్ యూజింగ్ పర్మిటేషన్. రైట్, చూద్దాం ఒకసారి. కాంబినేషన్ కాదండి, పర్మిటేషన్. ఎందుకంటే హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ క్యాట్ కెన్ బి అరేంజ్డ్. క్యాట్ అనే వర్డ్ ను ఎన్ని విధాలుగా అరేంజ్ చేయగలవు అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఆల్ మోడల్సే కదా, ఆల్వేసే కదా. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ పర్మిటేషన్ అండి. క్యాట్ ని మనము వన్ వేగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, క్యాట్ గా అరేంజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ టీ సిటిఏగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఏసిటిగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఏటీసీగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే టిఏసిగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే టీసీఏగా అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? టోటల్ హౌ మెనీ మోడల్స్ గైస్ హియర్? వన్. హౌ మెనీ వేస్? 1 2 3 4 5 6. టోటల్ హౌ మెనీ వేస్? 6 వేస్. ఓకేనా? హౌ మెనీ వేస్ గైస్? 6 వేస్. ఇక్కడ 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాస్ట్ గా నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. ఒక 10 లెటర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎవ్రీ టైం ఇలా నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చా? నో, పాసిబుల్ కాదండి. అంటే ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే, సో లిసన్ గైస్ హియర్, ద గివెన్ వర్డ్, ఓకే, ద గివెన్ వర్డ్ ఇస్ ఎ క్యాట్. క్యాట్ లో హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్? క్యాట్ లో హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్? హౌ మెనీ లెటర్స్ గైస్ హియర్? 3 లెటర్స్. వాట్ ఆర్ దే? సిఏటి. 1 2 3. అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ హౌ మచ్ గైస్? 6 వేస్. ఓకేనా? అంతేగాని మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 మల్టిప్లై చేసుకోకూడదండి. అంటే ఎవ్రీ టైం మల్టిప్లై చేయడం వల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వై బై హార్ట్ అట్లీస్ట్ 0 ఫ్యాక్టోరియల్ టు 8 ఫ్యాక్టోరియల్. That's why I'm saying guys. So just remember 0 factorial to 8 factorial. Clear guys, all of you? Okay, so one more example guys. For example, the letters of the word result. In how many different ways the letters of the word result can be arranged? Result can be arranged. Result అనే వర్డ్ మీరు ఎన్ని విధాలుగా అరేంజ్ చేయగలరు? All of you please respond in chat box. Okay, just count guys the how many letters given in this word.
result 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 factorial. 6 factorial is how much, guys? 720. అంతేగాని ఇక్కడ 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 అంటే ఎవ్రీ టైం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా? No, and it's a time waste అండి. It's a time waste. The answer is 720. Yes, very good and very good. Somebody saying answer. Excellent and excellent. ఓకేనా, సింపుల్ అండ్ ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అంటే ఇక్కడ పర్మిటేషన్ ఫార్ములా కూడా యూస్ చేయట్లేదు మనము. ఓకేనా, పర్మిటేషన్ ఫార్ములా మీరు యూస్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి. Got my point, all of you? ఓకేనా, రైట్. సో వన్ మోర్ థింగ్ అండి, ఇంకొక పాయింట్ మర్చిపోయాను ఇక్కడ, నేను ఆ పాయింట్ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. In how many ways 5 persons can stand in a row? How many ways you can arrange 5 persons stand in a photograph? 5 persons standing in a photograph. అంటే ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ కి 5 persons స్టాండ్ గా ఉన్నారండి. ఓకేనా, how many ways you can arrange అంటే, సో in a row ఉన్నప్పుడు just remember guys n factorial. In how many different ways 5 persons can arrange in a row? ఓకేనా, అంటే రోలో అరేంజ్ చేయాలంటే జస్ట్ రిమెంబర్ n factorial అండి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూ. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్. హౌ మెనీ వేస్ ద వర్డ్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్? ఓకేనా, గేమ్. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ గైస్? గేమ్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? గేమ్. fast ఇంకండి. I think no need pen and paper. Yes, very good. Somebody saying answer 24. Let me check. How many letters guys here? 1, 2, 3, 4. Right. 4 factorial how much guys? 24. Very good. Excellent. 24. Very good. And next one, machine. How many letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 factorial how much guys? 5040. 7 factorial how much guys? 5040. Okay. Next, third one answer చెప్పండి. Crystal. What is answer guys? Crystal. Crystal. What is the answer? Okay. Very good. Somebody saying answer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, very good. 7 factorial. 7 factorial how much guys? 5040. That's why by heart 0 factorial to 8 factorial అండి. ఓకేనా, సో అంతేగాని మళ్ళీ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తామా ఏంటి? నో, ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ గైస్. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్ గైస్, ఫోర్త్ వన్, ఎడ్యుకేషన్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ గైస్? Education. Yes, very good. Somebody saying 362880. Very good. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. So 9 factorial. In the case, solve this 9 factorial. 362880 is the 9 factorial. Yes, yes, very good. Excellent. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding these 4 words? Any doubts? Okay, right. If you observe guys here, ఇవన్నీ ఏంటి? నాన్ రిపీటెడ్ లెటర్స్ అండి. నాన్ రిపీటెడ్ లెటర్స్. ఎక్కడ ఏ వర్డ్ లో కూడా లెటర్స్ అనేవి రిపీట్ అవ్వలేదు. ఇవి నాన్ రిపీటెడ్ వర్డ్స్ గైస్. ఓకేనా, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ వన్ అండి, హౌ మెనీ వేస్ ద వర్డ్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్? రిపీటెడ్ లెటర్స్ అండి. రిపీటెడ్ లెటర్స్. రిపీటెడ్ లెటర్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ గైస్. ఓకేనా, ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సిస్టర్. హౌ మెనీ లెటర్స్? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many letters guys? 6 letters. Then 6 factorial by. So repeated letters also denominator use చేయాలండి మనము. Repeated వస్తే denominator use చేయాలి. So which letter is repeated here? S is repeated. How many times? 2 times. Then 2 factorial. 3 times అయితే 3 factorial. 4 times అయితే 4 factorial. ఇంకా ఎనీ అదర్ లెటర్ గా రిపీట్ అయింది అనుకోండి, ఇంటూ. సో how many times రాస్తామండి ఇక్కడ మనం. ఓకేనా, రైట్. 6 factorial how much guys? 720. 2 factorial how much? 2. 2 ones are
2 360 720. Then answer is how much guys? So 360. అంతేగాని ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దండి మీరు. 2 1s are 2 3s are 3 factorial. 3 factorial how much? 6. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా? నో అండి. అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది మనం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? So any doubts regarding this word, sister? Answer is 360. సింపుల్ గా రిపీటెడ్ వస్తే డినామినేటర్ యూజ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండి, సెకండ్ వన్ లెటర్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ గైస్? లెటర్. Letter. How many letters given here? 1 2 3 4 5 6. Again 6. 6 factorial by. Which letter is repeated here? E is 2 times. Then 2 factorial. And means multiplication. And T is 2 times. Then 2 factorial. Okay, 6 factorial by 2 factorial into 2 factorial. Somebody saying answer. Very good, excellent. And 6 factorial is how much? 720. 2 factorial is how much? 2. Again 2 factorial is how much? 2. Then 2 ones are 2 360s. Again 2 ones are 2 180s. Then answer is how much guys? 180. Yes, very good. Somebody saying answer. Excellent. And very good, very good. 155. How? Right, Andy. Third one, Japan answer. Formation is very, very important, Andy. So this is a formation. The formation is very, very important. Answers mali solve cheyochu, no issue. Formation is very, very important. What is the percentage, guys? Third one. What is the answer? Right. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10 factorial by. So E is how many times? 3 times. 1, 2, 3. So 3 factorial into. Any letters repeated, guys, here? R is repeated? No. C is repeated? No. Any other letter repeated? I think no, right? Okay. So what is the answer, guys, here? 10 factorial by 3 factorial. 10 factorial by 3 factorial. 9 factorial ఉందండి. 3 6 2 8 8 0. ఇంకొక 0 యాడ్ చేసామనుకోండి 10 ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చేసి మనకి అక్కడ. ఓకేనా? ఓకేనా? దెన్ డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంతా 6. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంతా 6. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం అండి. 6 ones are 6 6 are 36 and 0. 6 4s are 24. Okay, 6 8s are 32 and 00. And answer is 604800 is the answer, guys. Clear and all of you? So calculation tarvata check chesukochu, no problem andi. Very good, very good. Somebody saying answer, excellent andi. Ee calculation answer tarvata chuddam, but formation is very, very important andi. Okay na? Right. And coming to the fourth one, combination cheppandi fast ga. Formation. Combination, corporation. The word is corporation. Formation cheppandi all of you. Corporation. How many letters given here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 factorial by. 11 factorial by. O is how many times, guys, here? 3 times. Then 3 factorial into R is how many times, guys, here? 2 times. And 2 factorial. Any other letter is repeated, guys? I think no. Okay. So then formation is 11 factorial by 3 factorial into 2 factorial. Sir, కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది అనమాట. సో 11 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాయాలి సార్ అంటే 10 factorial into 11 రాస్తాం. 10 factorial మనకు తెలుసు కదా. సో 36 2 88 00 is the 10 factorial. 9 factorial 0 యాడ్ చేస్తే 10 factorial వస్తుంది. క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత చూద్దామండి. But formation is very, very important here. Clear, guys, all of you? Right. Simple ఏంటంటే
ఇవి రిపీటెడ్ లెటర్స్ అండి. రిపీటెడ్ లెటర్స్ వస్తే డినామినేటర్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? ఎస్, వెరీ గుడ్. సంబడి సింగ్ ఆన్సర్, నో ఇష్యూ అండి. ఓకేనా? క్లియర్ కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో నాన్ రిపీటెడ్ లెటర్స్, repeated letters, non-repeated letters, repeated letters. And coming to the next one, guys, how many different ways the letters of the word, all vowels come together, all vowels come together, the word is resultant, and all vowels come together. How many vowels, guys, in alphabets? A, E, I, O, U. Total how many vowels, guys? 5 vowels, guys. Here 5 vowels. All vowels come together అంటే ఇచ్చిన వర్డ్ లో vowels అనేవి ఎలా ఉండాలి? ఒక ప్యాక్ లో ఉండాలి. రైట్? ద వర్డ్ ఇస్ రిజల్ట్ అండి. రిజల్ట్ లో how many vowels? E, U. E, U. 2 vowels, guys, here. అంటే 2 factorial note చేయొచ్చు మనము. In this word result, only 2 vowels, guys, here. E, U. Then so 2 factorial. Remaining consonants are S, L, T. ఓకేనా? ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. లిజన్, కౌంట్ చేయండి ఒకసారి. 1, 2, 3, 4. This total pack is we are considering one letter, guys. This total pack is we are considering one letter. అంటే ఆ ప్యాక్ లో ఎన్ని లెటర్స్ మనకు సంబంధం లేదు, బట్ we are taking one letter, guys. అంటే 4 plus 1, 5 factorial. 5 factorial. ఓకేనా? రైట్. 2 ఫ్యాక్టర్లు ఎంత? 2. 5 ఫ్యాక్టర్లు ఎంత? 120. సో 12 2s are 24. అంటే 240 ways you can arrange the word is result. All vowels come together. అన్ని vowels అనేవి ఒక ప్యాక్ లో ఉండాలి. ఓకేనా? సో this is the answer, guys. 240. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding this word result? All vowels come together. All of you, please respond in chat box. Right. And next one, machine. First, how many vowels, guys, here? A, I, E. 3 vowels. Then 3 factorial into remaining consonants, guys, here. Remaining consonant. M, C, H, N. Okay. Total how many consonants, guys, here? 1, 2, 3, 4. This total pack is we are considering one letter. 4 plus 1, 5. 5 factorial. The answer is how much? 3 factorial is how much? 6. 5 factorial is how much? 120. 12 6 are 72. And 0 key 0. Then answer is 720 ways. Clear and all of you? Yes, very good. Somebody saying answer. Excellent. Okay, na? Right. Education answer చెప్పండి fast గా. All of you. Education answer. All of you, please respond in chat box. Fast గా, ఇంకా ఫండమెంటల్స్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. Fast గా. Education. How many vowels here? E, U, A, I, O. Total 5 vowels here. Then 5 factorial into remaining consonants. D, C, T, N. Only 4 consonants. 1, 2, 3, 4. 4 plus 1, 5. 5 factorial. 5 factorial is how much? 120. Again 5 factorial is how much? 120. So 12 square is how much? 144. 2 zeros get 2 zeros. That is the answer, guys, here. 14400 is the answer. Here, guys, all of you. Right. Last one, optical. Optical గురించి ఆన్సర్ చెప్పండి. What is the answer? Optical. All of you, please respond in chat box. All vowels come together.
All vowels come together. Optical. O, I, A. Only three vowels, guys, here. Then 3 factorial into remaining consonants. P, T, C, L. So 1, 2, 3, 4. 4 plus 1, 5. 5 factorial. 3 factorial is how much? 6. 5 factorial is how much? 1T, 120. 6 to 12 6 are 70, 72. Then answer is 720. Very good. Somebody saying answer. Excellent. Clear, guys, all of you? Right. If you observe, guys, here, so even in non-repeated letters అండి ఏ లెటర్ కూడా రిపీట్ అవ్వలేదు ఆల్ వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ లో సో నాన్ రిపీటెడ్ లెటర్స్ అండి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు రిపీటెడ్ లెటర్స్ చూద్దామండి ఆల్ వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ రిపీటెడ్ లెటర్స్ రైట్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఇస్ సిస్టర్ అండి సిస్టర్ లో హౌ మెనీ వోవెల్స్ ఐ ఈ ఓన్లీ టూ వోవెల్స్ దెన్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకేనా into remaining consonants ఏమున్నాయి yes yes t r so 1 2 3 4 4 plus 1 5 5 factorial by okay s is how many time 2 time then 2 factorial so repeated వస్తే అది all vowels come together అయినా సరే ఓకేనా రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ లెటర్స్ అయినా సరే డినామినేటర్ యూస్ చేస్తాము okay na 2 factorial is how much 2 5 factorial is how much 120 by 2 2 2 cancel what is the answer guys here 120 is the answer guys clear and all of you say yes or no all right coming to the next one animation what is the answer animation how many vowels i o okay na 1 2 3 4 5 okay 5 factorial by a is how many times 2 times 2 factorial into I is how many times 2 times then 2 factorial okay remaining consonants ఏమున్నాయి n m T N 1 2 3 4 4 plus 1 5 5 factorial into again consonants n is 2 times then 2 factorial that is a formation guys that is a formation okay మీరు solve చేయొచ్చు no issue అండి so 120 into 120 by 2 into 2 into 2 so 2 ones are 2 60s 2 ones are 2 30s okay na? So then 2 ones are okay 2 60s so 6 threes are 18. Okay, now how many zeros are there? 2 zeros are there. Then 1800. Clear and all of you? Okay. So formation చెప్పండి చాలా అండి. Formation is very important here. Next preparation. First చెప్పండి preparation కి. Right. So vowels. E, A, A, I, O. Total how many vowels here? 5 vowels. Then 5 factorial by A is how many times? 2 times into the next one. Consonant. P, R, P, R, T, N. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 1, 7. Factorial by P is how many times? 2 times. 2 factorial into R is how many times? 2 times. So then 2 factorial. So this is the formation guys here. 5 factor into 7 factorial by 2 factor into 2 factor 2 factorial. Calculate this answer also then no issue. And next one guys, corporation. What is the formation guys? All of you please respond in chat box.
Guys, all of you please respond in chat box. Corporation. How many vowels? O, A, I, O. So 1, 2, 3, 4, 5. Then 5 factorial by O is how many times? 3 times. Okay. Next consonant. C, R, P, R, T, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 1, 7 factorial. Okay. R is how many times? 2 times. Then 2 factorial. Any letters repeated? I think no. Okay. Na? So this is a formation. 5 factorial into 7 factorial by 3 factorial into 2 factorial. Clear and all of you? Okay. Na? All vowels come together. Repeated letters, non-repeated letters. Clear all of you? Okay. Right, Andy. And one more example, guys, here. For example, result. The word is result. In how many different ways the letters of the word result, two vowels never come together. ఇప్పుడు all vowels come together మనం సాల్వ్ చేసాం ప్రాబ్లమ్ ని. ఇప్పుడు two vowels never come together. Two vowels ప్రక్క ప్రక్కన ఉండకూడదంట. ఓకేనా? Or all vowels never come together. రిజల్ట్ లో how many vowels అండి? ఈ యు అంటే ఏంది? టూ vowels అనేవి ప్రక్క ప్రక్కన ఉండకూడదు. Two vowels never come together. Two vowels never come together. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. రిమైనింగ్ కాన్సనెంట్స్ ఏమున్నాయి? ఆర్, ఎస్, ఎల్, టి. ఆర్, ఎస్, ఎల్, టి. కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. టూ వవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. టూ వవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేస్ లో నేను ఈని యూజ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ప్లేస్ లో మనం యూని యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు టూ వవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదరే కదా. టూ వవెల్స్ ప్రక్క ప్రక్కన ఉండకూడదు అంతే. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ యూని యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈని యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే అగైన్ టూ వవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదరే కదా. రైట్. అండ్ ఈ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు మనం ఈ యూని యూజ్ చేద్దాం. అంటే ఇక్కడ ఈని యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ యూని యూజ్ చేద్దాం. అంటే టూ వవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదరే కదా. రైట్. ఈ ప్లేస్ లో మనం ఈని యూజ్ చేద్దాం. అంటే అగైన్ టూ వవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదరే కదా. రైట్. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ గ్యాప్స్ ఆర్ దేర్? 1, 2, 3, 4, 5. Then 5 gaps here. Then 5p2. 5p2 అంటే 5 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 5 gaps. p అంటే permutation. 2 అంటే in this word only 2 vowels, guys, here. In this word only 2 vowels. Then 5p2 into how many consonants remaining here? 1, 2, 3, 4. Then 4 factorial. రిపీటెడ్ వస్తే డినామినేటర్ యూస్ చేస్తామండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? రిపీటెడ్ వస్తే డినామినేటర్ యూస్ చేస్తాం. ఎన్ని టైమ్స్ అంటే ఎన్ని టైమ్స్ నోట్ చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. అది వొవెల్స్ లైన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే రిమైనింగ్ కాన్సోనెంట్స్ లైన్ అవ్వచ్చు, నో ఇష్యూ అండి. క్లియర్ కదా? రైట్. 5p2 అండి అంటే ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా? n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే n వాల్యూ ఎంత అండి? 5 అండి. r వాల్యూ ఎంత అండి? 2 అండి. అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 5 minus 2 factorial. 5 factorial is how much? 120. 5 minus 2 ఎంత? 3. 3 factorial ఎంత? 6. 6 ones are 620s. అంటే 5p2 వాల్యూ ఎంత అండి? 20. 4 factorial ఎంత అండి? 24. 24 2s ఎంత అండి? 48 అండి. ఆన్సర్ is 480. అంటే 2 vowels never come together. 2 vowels అనేవి ప్రక్క ప్రక్కన ఉండకూడదు. Clear and all of you? Say yes or no. Previous గా మనం all vowels come together. Now all vowels never come together. All vowels never come together. Two vowels ప్రక్క ప్రక్కన ఉండకూడదు. Clear and all of you? Right అండి. అంటే ఇక్కడ 2 vowels కాదండి, 3 vowels వచ్చినా 4 vowels వచ్చినా సరే మనం ఇదే ప్రొసీజర్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 vowels తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓ అనే ఓవెల్ కూడా ఉంది అనుకుందాం. ఈ యు ఓ 3 ఓవెల్స్ అంటే ఇక్కడ ఈని యూజ్ చేస్తే ఈ ప్లేస్ లో యూని యూజ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఓని యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే 2 ఓవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. ఇక్కడ ఈని యూజ్ చేద్దాం, ఇక్కడ యూని యూజ్ చేద్దాం. అంటే టోటల్ ఎన్ని క్యాప్స్ ఉన్నాయి? 5 క్యాప్స్ ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ అగైన్ 5p2 అని నోట్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. సో ఆల్ ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్, 2 ఓవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. ఓకేనా? రైట్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్.
In how many different ways the letters of the word result? Vowels occupy even places. Vowels occupy even places. Okay, vowels occupy even places అండి. Right, చూడండి ఒకసారి. In this word, how many vowels guys here? Two vowels. What are they? E, U. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5, 6. So even places, vowels occupy even places. ఇక్కడ even places ఏమున్నాయి? 2, 4, 6. Total how many even places ఉన్నాయండి? 3 places ఉన్నాయి. Then 3P2. And 3 ఎందుకు రాస్తున్నాం? So in this word only 3 even places. Okay, now P means permutation. 2 means in this word only 2 vowels guys here. In this word only 2 vowels. ఓకేనా ఇంటూ రిమైనింగ్ ఆడ్ ప్లేసెస్ ఏమున్నాయండి 1 3 5 అంటే 3 ప్లేసెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి దెన్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ రిపీటెడ్ వస్తే అగైన్ వీఆర్ యూజింగ్ డినామినేటర్ నో ప్రాబ్లం అండి ఓకేనా ఓవెల్స్ ఆక్యుపై ఈవెన్ ప్లేసెస్ ఓవెల్స్ ఆక్యుపై ఆడ్ ప్లేసెస్ నో ప్రాబ్లం గైస్ క్లియర్ అండి అండ్ దిస్ ద వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ గైస్ అప్ టు నౌ మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం మనము ఓకేనా సో how many ways the letters of the word can be arranged? Okay, so repeated letters, non-repeated letters. Okay, all vowels come together. Repeated letters, non-repeated letters. Two vowels never come together. Repeated letters, non-repeated letters. Okay, next vowels occupy even places or odd places. Clear and all of you? Right. Sometimes ఇలా కూడా అడుగుతుంటారండి. For example, the letters of the word result. The letters of the word result. How many ways you can arrange it? So the starting letter is T. The starting letter is T. How many ways you can arrange it? అంటే T అనే లెటర్ యూస్ చేసి ఎన్ని వర్డ్స్ మీరు యూస్ చేయగలరు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి T స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏమి ఉండాలి T ఉండాలి టోటల్ హౌ మెనీ లెటర్స్ హియర్ 6 లెటర్స్ రిజల్ట్ లో టోటల్ 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఏమి ఉండాలి ఖచ్చితంగా T ఉండాలి 1 2 3 4 5 6 అంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రము T ఉండాలి రిమైనింగ్ ఏ లెటర్స్ అని యూస్ చేయండి మీరు నో ప్రాబ్లం అండి రిమైనింగ్ ఏ లెటర్ ని యూస్ చేయండి నో ప్రాబ్లం హౌ మెనీ వేస్ కెన్ అరేంజ్ అంటే హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ అరేంజ్ అంటే స్టార్టింగ్ T ఉంది ఇక్కడ రిజల్ట్ లో హౌ మెనీ టీస్ ఆర్ దేర్ ఓన్లీ 1 అంటే ఓన్లీ 1 వే అని రాస్తాం ఓన్లీ 1 వే అని రాస్తాం రిమైనింగ్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి 5 లెటర్స్ ఉంటాయి ఈ 5 లెటర్స్ లో ఈ 5 గ్యాప్స్ లో మన ఇష్టమైన లెటర్ నోట్ చేయొచ్చు కదా సార్ నో మన ఇష్టమైన లెటర్ తోటి సో వర్డ్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు మనం అంటే టోటల్ హౌ మెనీ ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ 5 ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ 5 వేస్ ఆర్ దేర్ అంటే 1 into 5 is equal so 5 factorial sorry 5 factorial ఓకేనా సో 1 factor అంటే 1 కదా 5 factorial 5 factorial ఎంతండి 120 ways you can form a starting letter is T that is the words clear and all of you say yes or no all of you please respond in chat box starting letter is T guys సో ఇప్పటి వరకు మనం ఓన్లీ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే చెక్ చేసామండి ఇంకా రిమైనింగ్ నెంబర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా రైట్ సో జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ నంబర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనము ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు సో నంబర్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏ నంబర్ ప్రాబ్లమ్స్ అప్ టు నో ఇంకా ఇంట్రడక్షన్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వలేదండి రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the number problem like this form a 3-digit number form a 3-digit number using 1 to 6 numbers using 1 to 6 numbers form a 3-digit number using 1 to 6 numbers the condition is without repetition the condition is without repetition ఓకేనా సో 3-digit number ని మీరు 1 to 6 నెంబర్ యూస్ చేసి ఎన్ని నెంబర్స్ మీరు ఫామ్ చేయగలరు ఓకే దట్ ఈస్ అ గివెన్ క్వశ్చన్ గైస్ హియర్ రైట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 234 ఇస్ ఏ 3-digit నంబర్ 521 ఇస్ ఏ 3-digit నంబర్ ఇలాంటి 3-digit నంబర్స్ మీరు ఎన్ని ఫామ్ చేయగలరు అని అడుగుతున్నారండి ఓకేనా సింపుల్ వేలో సాల్వ్ చేయొచ్చండి 1 2 3 అంటే 3-digit నంబర్ కాబట్టి 3 గ్యాప్స్ తీసుకున్నాం 4 digits అయితే 4 గ్యాప్స్ తీసుకుంటాం 5 digits అయితే 5 గ్యాప్స్ తీసుకుంటాం సేమ్ లైక్ దిస్ రైట్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి టోటల్ హౌ మెనీ నంబర్స్ గైస్ హియర్ 6 నంబర్స్ అంటే
ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఆ 6 నెంబర్స్ లో మన ఇష్టమైన నెంబర్ యూజ్ చేయొచ్చు కదండి. స్టార్టింగ్ నెంబర్ మన ఇష్టం యూజ్ చేయొచ్చు. మనల్ని ఫామ్ చేయమని ఏంది, ఓన్లీ 3 డిజిట్ నెంబర్. యూ కెన్ ఫామ్ ఓన్లీ 3 డిజిట్ నెంబర్. ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నెంబర్, నో ప్రాబ్లం. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్, 6 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే 6 వేస్ రాయాలండి. అంతే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయకూడదు. ఎందుకు రాయకూడదు అంటే ఇక్కడ 3 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, 6 నెంబర్స్ ఉన్నాయండి. 6 నెంబర్స్ ఉండి 6 గ్యాప్స్ ఉంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ 6 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కానీ 3 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అందుకని 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయకూడదు, 6 వేస్. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 3 అండి. ఫస్ట్ నుంచి నేను 3 ని యూజ్ చేశాను అంటే 3 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చా మనము? నో అండి. ద కండిషన్ ఈస్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ద కండిషన్ ఈస్ వితౌట్ రిపిటేషన్. అంటే ఒక నెంబర్ ని మనం 1 టైం యూజ్ చేస్తే సెకండ్ టైం యూజ్ చేసే పాసిబిలిటీస్ లేవు. అండ్ ఇప్పుడు 3 ని యూజ్ చేసేసాం అంటే 3 మళ్ళీ యూజ్ చేయలేము కాబట్టి రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? రిమైనింగ్ 5 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఈ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఆ 5 నెంబర్స్ లో మనకి ఇష్టమైన నెంబర్ యూజ్ చేయొచ్చు కదండి. ఎస్. అంటే సో 5 వేస్ ఆర్ దేర్. 5 వేస్ ఆర్ దేర్. మన ఇష్టమైన నెంబర్ యూజ్ చేయొచ్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 ని యూజ్ చేద్దాం అనుకుందాం. లెట్ అస్ అజంప్షన్. అంటే 4 ని మళ్ళీ మనం యూజ్ చేయొచ్చా? నో అండి. వై? బికాస్ ద కండిషన్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటేషన్. వితౌట్ రిపిటేషన్. రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 4 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే మన ఈ లాస్ట్ యూనిట్ ప్లేస్ లో ఆ 4 నెంబర్స్ లో ఏ నెంబర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు కదా మనము. ఎస్. అంటే హౌ మెనీ వేస్ ఆర్ దేర్? 4 వేస్ ఆర్ దేర్. రైట్. సింపుల్ గా 6 into 5 into 4. 6 5s are 30. 30 4s are 120 ways you can form a 3-digit number using 1 to 6 numbers. The condition is without repetition. Clear and all of you? And next one is repetition is allowed. Repetition is allowed అండి. It's a very dead easy. Repetition is allowed. Form a 3-digit number using 1 to 6 number. Repetition is allowed అండి. Condition is repetition is allowed. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 6 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఆ 6 నెంబర్స్ లో ఏ నెంబర్ అయినా మనం యూజ్ చేయొచ్చు కదా. అంటే హౌ మెనీ ఛాన్స్ ఆర్ దేర్? 6 ఛాన్స్ ఆర్ దేర్. 6 వేస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నేను 4 ని యూజ్ చేశాను అంటే 4 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదా మనము? యూజ్ చేయొచ్చు. వై? బికాస్ రిపిటేషన్ ఈస్ అలౌడ్. రిపిటేషన్ ఈస్ అలౌడ్. అంటే అగైన్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 6 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఆ 6 నెంబర్స్ లో మన ఇష్టమైన నెంబర్ యూజ్ చేయొచ్చు కదండి. ఎస్, 6 వేస్. అంటే అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 4 అండి. అంటే 4 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదు మనము? యూజ్ చేయొచ్చు. వై? బికాస్ రిపిటేషన్ ఈస్ అలౌడ్ అండి. అంటే అగైన్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 6 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే 6 వేస్. సింపుల్ గా 6 into 6 into 6 అంటే 6 cube. 6 cube is how much? 216. That is the answer, guys. Clear, guys, all of you? Are you follow with me? Say yes or no? Yes. Up to now only word problems and number problems లో జస్ట్ ఒక 1 మోడల్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వెరీ హెవీ అవుతుంది. సో నో వన్ ఇస్ రెస్పాండింగ్. అండ్ టుమారో రిమైనింగ్ నంబర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి 2-3 మోడల్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అండ్ జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ 1 by 1 మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్? టు నో ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఓన్లీ 3 టాపిక్స్ మాత్రమే పెండింగ్ ఉన్నాయండి. ఆప్టిట్యూడ్ లో నంబర్ సిస్టమ్ ఒక టాపిక్ పెండింగ్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యావరేజ్ అనే టాపిక్ పెండింగ్ ఉంది.
ఓకేనా, ఈ 2 టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే సో టోటల్ యాప్టిట్యూడ్ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది మీకు. అదేవిధంగా రీజనింగ్ లో ఓన్లీ వన్ టాపిక్ మాత్రమే పెండింగ్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ అ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ అండి. సో నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ ఓకేనా, డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయితే మీకు టోటల్ రీజనింగ్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ వీక్ లో మీకు యాప్టిట్యూడ్ బ్యాచ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. రిమైనింగ్ ఓన్లీ 3 టాపిక్స్ ఏ ఉన్నాయి. ఈ 3 టాపిక్స్ కి యావరేజ్ కి ఒక 1 డే సరిపోతుంది. ఓకేనా, యావరేజ్ కి ఒక 1 అవర్ అండ్ నంబర్ సిస్టమ్ కి ఒక 2 to 3 అవర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దీనికి ఒక 1 అవర్ కావాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అవర్స్ అనుకుందాం, 2, 3, 4 అంటే టోటల్ 4 days లో మనం కాన్సెప్ట్ ఈ బ్యాచ్ ని క్లోజ్ చేయించండి. సో టుడే ఈస్ థర్స్డేనా, రైట్, థర్స్డే ఫ్రైడే ఒక 1 అవర్ ఉంది. మేబీ వెనస్డే కల్లా క్లోజ్ చేస్తారండి ఈ బ్యాచ్ ని. సో వెనస్డే కల్లా ఈ బ్యాచ్ క్లోజ్ అవుతుంది అండ్ థర్స్డే న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. క్లియర్ అండి. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఇంకేమైనా టాపిక్స్ పెండింగ్ గా ఉంటే ఒకసారి నాకు చెప్పండి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. 1 or 2 days ఎక్స్టెండ్ చేసి, నో ప్రాబ్లం. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ గైస్? No doubts? If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow. No doubts? Okay, guys. Thank you. We'll continue tomorrow.